Yeah, this one's for the city we love, where every voice counts. Let's go. I love my city, it's a beautiful place. Bright minds and strong hearts, every street, every face. Kadomandiro. We've got a podcast now where voices rise, talking truth, no disguise. Open ears, open eyes. Open eyes, open eyes. City of gold, city of gold, city of gold, city of gold. Kadomandiro. City of gold, city of gold, city of gold, city of gold. Dr Mutandiri, thank you so much nekuuya kukadomandizo show. Totenda. Zita rangu ndonzi Trevor Mapeta. Taona zvakafanira kuti tive neconversation nemi around madrugs kunyanya. Uzi nyaya iri kuaffecta vanhu vezera rangu nevadiki kwandiri. Vana vadiki vasiya chikoro, vamwe vatosiya mhuri, vamwe tosangana navo mastreets vachitoita kunge vasikirwa nenjira nekuda kwenyaya yemadrugs. So I think this conversation is going to help a lot of people kuti vaone kuti madrugs acho chii, zvinobatsirwa sei, hama yako kana yakarwa nemadrugs toibatsira sei. But nekuda kwekuti you are a busy man ende hamubatiki, pane vanhu vane tumwe direct questions. Alright. Saka for a start, I will just start with my direct questions so that mongo quick answers, brief explanations about Okay. that. Okay. Tingadai ati background and then, but for the sake yekuti how busy you are, mangotipa a slot. Thank you so much. No, it's fine. Welcome. Question yanayokutanga ndeyekuti morning after pills affect fertility or my family planning pills? Right. So, yeah, it's not really my straightforward answers. Yeah. Yes, I get the question, but my pills are contraception. In general, it's contraception. So anoshandisa ma hormones. Okay. So how they work is disturb or anoita certain imbalance ye ma natural hormones agara aine man vanwekidzimai. Sure. So it then depends with washanisa kwenguva yakareba sei, washanisa often, and so on, for them to affect fertility. So vamwe what they then experience, it's not really infertility, but vanogona kungoita a delay in conceiving after wambovashandisa for a long time. Alright. Because you are moving from sort of an artificial levels of hormones because you are using something external. Okay. But when you stop, you then have to go back to my natural levels. And also so you might experience some delays, even period might not really go back to normal because obvious. So generally, maybe the answer to that is it really depends how often you use them, for how long, and chansa my types happy, and so on. Yeah. So, but yes, fertility to an extent can be affected, but are not rakanyanya. All right. So it's okay for someone who matura, it's safe. Yeah, it is. But I would advise get counseling first. Okay. You personalize on what exactly you can use. As you personalized for you, because you never side effects. You know, after effects. Like whether you want short term, you want long term. My types of contraception. Like get something specific for you after a certain counseling that you go through. I need to write a chakati. Very well informed. And so that's where we answer some of these questions. It depends on the history. There are things we don't ascribe for so it really should be just personalized. Blue pills, I mean, animal long-term effects, and affect the fertility. Let's say for someone Arutanga matura is young, then Aruma abuse, and then you use them for a long time. How does it have? Right, fertility, not as such, but however, right, my pills, my blue pills. If you
if you look into them, mapills akagadzirwa for something else. They treat something totally different. I think I once read into them hangu ndikaona kuti anobatsira the intention iyo sexual performance. Kubatsira kwawo is really something chakaonekwa regarding what is side effect. Kuti side effect of that pill, or it's an effect yepaside. Side effect will take it negative. So it's an effect ayo iri paside yakazongoonekwa kuti mapiritsi not die. But really its intention, it treats something else. And it, right, so it treats something else which is not erectile dysfunction. Yes, primarily anga asiri erectile dysfunction. Yes. Anga is something else. Yeah, kune some hypertension yema lungs inoitika inotoshandiswa inonzi pulmonary hypertension. Then through the study they then realized that ingoro secondary effect. Exactly. It's just a secondary effect. So, but it works and it for that. Sure. Right, but what you then find is potential ripon the dependence. Okay. And it you end up they end up depending on that. But also maybe we should have a conversation on this maybe in another discussion also, because you find out kuti amongst men chinonzi performance chonetsa kudefine. And it, I think mukango taza over Facebook and so on, you find many things being said, but kuti chaicho ndechipi, how long should one last and so on. Saka zvimwe tiri kushandisa because of what society and pressure yatiri kuwana from other men and so on. But really I would suggest most of the men wanotora at times they don't really need to. Okay. Because you are okay the way that you are, just go that way. Yes, vazhinji tiri kutora because of what the next person has said and to perform a performance iyo, but really at times it's not really necessary. Hauna problem iruda urapa. And then sometimes I wonder, even for your partner, you end up even exactly. Now the other one, my test kits are not saying my farmers madika at no shandi certificate. Isn't how you put no shanda 100%. Alright, so my test kits usually kana uchitenga. Alright, you move for HIV and right, kana uchingotenga pari source yako iri credible. So zvinhu medical field zvide regulation yakanyanya and it right to address exactly the questions that you're asking. But can I trust this test kit inoita and so on. So kuti izosvika kunzi yamarket yakutengeswa, especially if you're buying pari credible. Unless uringotenga wako panhu pekuti hapasi sure. But ukora chasvika, then it has gone through some tests and some assessment kuchiongo choshanda. So if you are getting from a credible source, most of the time in your children. And the prostate cancer for men, some men they worry if you don't, I don't know, and if you don't do sexual intercourse often, or if you don't ejaculate often, you are more likely to grow a prostate cancer in future. How true is it? And for men, how much is enough sex? Probably for a week. Alright, I'll start with the last question. So how much is enough sex? You know, kuudzana ine partner yako. Kuti nini kana partner ari kuda ndizvo zvandei, kana iwe uri kuda handei. Saka enough angaite yenyu muri two. But then the other question, I think, prostate. Right, so I've also looked into these things. Right, so there are studies. A question it sounds interesting in a way how you ask it, but does ejaculating kakawanda reduce your risk of having prostate cancer? Right, so to an extent I would say yes, it's true. Why? So chirimoma studies is kuti let's say mumu very celibate and men who don't engage in sexual intercourse, right, they are at higher risk. Right, so if you reason through it from that angle, vana ejaculation iri kuitika that often or patorina, right, so they are prone to develop
prostate cancer kana asvikawo ma-ages acho when it starts to show up. So to an extent, using that reasoning, yes, it's true. But how often then should I ejaculate? Like, we really can't prescribe a number, but there is just normal sexual activity between one person and their partner. Kana zvichingofamba zvakanaka. Yes, my risks anenge ari less than in the celibate. Thank you so much, Sini. More questions. My direct ones, I think I've done justice. Many mamwe yekuti ukada kubvunza unoona usekwa nekudii saka I think kuti anoona kunzwa, but kana une zvakawanda zvaunoda kuziva unoona kuenda kuofisi unonzwa kuti zvakamira sei, but mainly today tinenyaya yemadrugs iri kunyanya kuti affect nomukadoma, and that's the main reason why tatidai mangosvika matitsanangurira for restart chinombonzi mutoriro chinonzi drug abuse chacho chi. What does it mean for mwiri womunhu kuti akuabuse madrugs, ende zvii zviri kukonzera kuti vamwe vacho tikuona vakupenga kana kuti akungofamba mustreet kana mukadzi atosiya mukadzi. All right, so maybe let me comment just atoti drug from a general point of view. I know tikati madrugs tiri kuziva zvatiri kureva, but in itself a drug it's a chemical rekuti tikatora into the body it has effects dzichaitika mubody yedu, and paracetamol tikatora pane mechanism ikutoshanda kuti pain yedu ite se inyarare. So paracetamol, yes, it's a drug, right? So atakuti yedu madrugs aya these are takutaura mainly zviri addictive, and take for example Bronclear. So Bronclear chiri kuteerwa nevakomana muya ndeinonzi codeine. Codeine. So Bronclear is a cough syrup, by the way, and ingori just a normal cough syrup inotorwa ne certain dose, and to achieve zvatoda kuachieve pacough. Used in that way, it can be used zvakanaka zvisina negative effects on the body. Zviri kungo address cough yatoda kuti tickly. Right, so mutoriro, for example, right, mutoriro, the chemical name inonzi methamphetamine. Right, saka it's a group of drugs. How methamphetamine is just one in a group anonzi amphetamines. Right, then mazita mamwe atoziva, mazita eMustreet, and because of how it's being used. For example, kuti crystal meth. They are now recognizing it also as a technical term, but iri kubvayo mustreet, but otherwise the chemical name methamphetamine. Right, so maybe coming back to the issue of dose, right? My drugs that we use normally for other things, Bronclear and Ashansa say an example. Dose, ukana panzi pane dose, ndo pari kunzi tiri kuwana the desired effect, but tisingakusire ma negative effect. Right, so how we then get to abuse now, maybe regarding zoom in on mutoriro. Right, so mutoriro, I think it came as a discovery. Whoever discovered it akatitsvake chinhu chakaipa because of the effects that we are now seeing. Right, so tagara tine madrugs anambanje nezvimwe zvakasiyana siyana zvagara zviriko. Difference nemutoriro is ukautora, what they've then studied is ukautora kuita high kuya. For mutoriro kunouya faster, kunolasta longer. It comes in, they describe it as a rush. Pleasure yacho yekunzwa kuti nda high inouya chop chop, especially if you smoke it from chipipe chaunoshandisa chacho. Right, so inogona kuintroduced into the body by many routes. Vamwe they inject, vamwe crystal, I think ndo iri kunyanywanika munomu. They crush it in a certain way kuti voipisa kuti produce that vapor. Right, but vapor now, effect yacho, it's faster, it lasts long. Right, that's why yakurumbira. It's faster kudarika chero mbanje. Exactly. Yeah, it's way faster than mbanje. And it lasts longer. So they say 6 to 12 hours. Uri high, wakabatwa.
yes, vanhu vatizoona vakastika vaya, right? That number of hours, it's because it's just typical of mutoriro. Anditi ndo zvauri, I think, to answer the initial part of your question. Ndo panozvanzi munhu paanoita, since muri kuti inomubata too long, kuonda kuya kwatiri kuzokuona asina mwiri adzikira, inyaya yekuti pamwe inyaya yekuti akabatwa nguva yakareba here, haachadyi haachadii ochi. Yes, so that also comes into play. Saka zvainoita, they say inokubata for a long time, and those 6 to 12 hours, right? For vamwe, you might actually not sleep, and these are some of the things that you then see. Uri mubereki wagara nemwana kumba, haasi kurara, and for days, haasi kurara. Then the flip side then happens. Paanozorara, anogona kurara futi for a very long time, 48 hours. Munhu angoita sei akangorara. Right, so that's not normal in itself. Human being, kutoti zuva rabuda chairo zvotimutsa, kutoti ranyura after a certain time, 8-9, hope dzinouya. Right, so normal physiology iyoyo tikaona yakushaika, let's start asking questions. Sei mwana asiri kurara, sei mwana. Right, so mukurarisa, mukuva late uchingonzwa uri okay for a very long time, and kudya definitely kuchaita kushoma, and saka kuchapedza chi mwiri unoenda uchipera. So yes, definitely those are some of the effects, but ari kuuya because of those abnormal effects dziri kuitika mubody yemunhu ashandisa zvinhu zviya. And they say chidi chadzi chiri very addictive. So initially scientifically pane inonzi tolerance. Paunotanga kutora, kuti vanozvimeasure sei, I've heard hangu kumwe kwainotengeswa it's around $12 a gram. Right, so let's say you were using a gram to get high. Saka kwati fambei, tolerance is body yako inoenda ichijaira kuti gram reya exactly. So the desired high, the desired pleasure yai hauchaisvika, haurambe uchiisvika ne1 gram. So your body then demands more. Saka kuda magrams akawanda. Right, but in taking more now, ndo masvikira atinoita, especially kune motawa tozoona munhu akupenga kurasa njere, madecisions ake asiri straight. Right, it's because you are using more to get high, but because you are now using more, body akutolerate. Yes, a sequence ye addiction, body akutolerate, but the more you use now, chinja kushandisa chagara achis right, but because you are using more, tichaita negative effects even mentally. Njere dzorasika. You've seen that guy vakamutani who was reading the story nezuro, ainzi marabha wekuchegutu akazvivhura dumbu, akazvicheka achiti mune kiti mukati. Right, so yeah, that's insane in itself. But hazvisi zvinhu zvokuti ungati munhu ari normal ari kuita, but yes, ndo kwatinosvitswa nemutoriro wacho. Vamwe mumastreets unomona arowa anongobuda pagedhi achimhanya akananga nedirection yamusingazivi kuti osvika odii. Pane umwe akasvika this other time abva apwanya mahwindo pamupamba and haunzwisisi kuti ndizvo. But technically pane anonzi ma-hallucinations, ndo ma-medical terms atozoshandisa, ma-hallucinations, ma-delusions. Right, so munhu anotanga because of zvaakuitika mentally, and the effects of these things, unotanga kuona, if you read into that story that guy kuchekuti wandataura, aiti mune kiti iri mudumbu, pamwe iye anenge achitonzwa masound ekiti irimo mudumbu, mamovements anongona perception itoripo kuti pane chiri kutomuvha mudumbu, and right, saka ndo zvinhu zvacho ma-delusions, ma-hallucinations. So kuti pawindow pane something chaarida kutopwanya, pane chaari kutoona chatisiri kuona isusu, and literally iye anenge achiona, but hachipo chinhu ichi, and to the person who is okay. So these are just the mental effects, and but anonzi ma-grandiose delusions. Munhu anoona kutoti ndakamboshanda paRairo hospital, hazvisa zvapfumbira hazvo zvinhu izvi, but you treat a guy kupsych unit abatwa akustate house because aenda achiti ndini president, and otopinda
unoda kutotora Yeah, chigaro Vero chake. security ninge akapinda busy but aichaiwa akajamba sei. But you'd get those funny stories. It's because these things they make you feel more than zvauri chaizvo. And so you start seeing yourself up there, high up there. Kurova munhu uya hazvishandi. No hazvishandi. Yeah, in that instant ari high. Ungatomuuraya. Yeah. So zvimwe zvacho let's involve papurisa. In fact kumurova anogona kutokwadza. Saka we don't advise kuti mubate izvi rough because hausi kudhila nemunhu ari in their right sense of mind. Saka anokukwadza asingambozivi kuti ndiri kutokukwadza, anokuuraya asingatozivi ndiri kuuraya. So let's get help, especially kana paane violent behavior. Vazhinji kuzouya kuchipatara anotouya nepolice yatoassist. Ndoda kuziva kuti panhau yemadrugs munhu anozoma-abuse future pane masigns here, zvine genetic makeup here zvekuti kune munhu wekuti tinoona kumuona kubva achikura kuti this person is more likely to even abuse in future. Alright. And my-environmental factors pamba magariro zvino-affecta. Right. Yeah, so I would say likelihood yekua-abuser, I can say it's something that you can see kuti totoona kuti uyu uchaput. Right, but genetically chaunenge unacho hacho nditi threshold inozooneka washandisa. Right, so let's say my father was an alcoholic, vaishandisa mbanje and so on, and or along my generations kuna vanhu vangu kwakadaro. Right, so what I can get is chirimo magenetics kuti iwo paunga uchida kuputa maybe 10 zvimastab zviya zvembanje kuti uzonzi wakanganisika pfungwa. Ini ndogona nchinida 3 nekuda kwekuti mudaro wakakamurova. Saka mugenetics for also other reasons, but mugenetics togona kuvira matanzo asekuru. Ndizvozvo. So that's why we also inquire into family history but tichitreata vanhu tingonzwa kuti kwauri kubva nako wanga wakamira sei. So threshold inosiyana but haioneke kana ndisina kuputa. Tinozoona ndamwa doro kuti angorova tumakodzi. Zviya zvatoti ane maramba doro toacknowledge kuti vanhu ini pana wamwa shoma but zvatakutoona pauri threshold inenge iri low kuti kudhakwa kwakwewo kuti uzonzi watokanganisika unoona uchinida zvishoma than umwe maybe asina that predisposition to that. So munhu haoneke maybe to answer question haoneke but zviro zvacho totoona azoshandisa kuti angoita mbichana. Pamwe mabhururu anenge automudza kuti angopula ka1 zvabva zvatorasika. Right, so saka hatina hedu munhu watingati iwo nezvauri usashandise. It's just munhu wese ngatisiyanei nezvinhu zvinotikanganisa pakawanda. Why do you think my youths are kutora Right. Yeah, so maybe now that you mentioned my youth, there's an article yandaitarisa yaiti so kana vachitarisa zvinhu izvi vanogona kustarta maadmissions ari kuuya kuma-psych hospitals atinawo. So vari kuti around 60% of maadmissions. Right, so tinoona kurwara pfungwa for a number of reasons. But of all those reasons 60%, which means 6 out of 10 people were mentally ill. Zviri nechekuita ne-drug abuse. And they are saying of that number 80% my age is 16 to 25, which are the youths that you are mentioning. But so really kuti my youths ndo kune problem chaiko age group iyoyo between 16 to 25 kunyanya. And pane tuma outliers ato but ipapa ndo pane nyaya. So much of it ndo age yepeer pressure iyi. And ndo vanhu vekuti mabhururu angu arishandisa chakati ndo andotamba nawo ndo seko rangu ndosarira here vari kuya nazvo. You then find even kumberi the main reason why it's difficult to treat or to come out of abuse, to come out of this addiction, mafriends iwaya. Peer pressure ndo iri kudzorera vazhinji unzwa kuti relapse zvirodzoka pa peer pressure. Right, so there's this thing I think my psychologists which frame this vanoti formal fear of missing out. And right, so again zviri aligned ne peer pressure iyoyo zviri kukwadza
mazera aya kuti munhu wese ari kuzviita Yeah. koindosarira chii munhu oita sei oita then maybe taakusvikawo ma25 uku iyo nyaya yekushayikwa kwemabasa poverty amongst other things. Broken families, they've also been factored in. Kuti ndara hapo, there's no one to restrain me, kuti izvi hazviitwe pamba pangu, or mai vari kukurirwa and so on. Hatina that restraint because of structures emafamilies atanawo, whether broken by kuti baba vashaika or baba havapo because our parents divorced. Right. So my ripple effects, all those things, and they come into play. But mainly, your site by its peer pressure, then also poverty, unemployment, and that idleness. My youths vana zvekuita, so zvekuita zviri kuzongowanikwa ndizvo zvitiri mustreet toswera takuita sei takuita sei. So munhu anenge amatora ende arohwa nemadhiragi anobatsirwa sei? Tanga kuti tatomubata kuti arohwa nawo madhiragi, pamwe akupenga kana kuti asati akupenga. Let's work on two people. One akupenga akuma extremes, and then the other one probably asati akupenga. Tangozvinotisa kuti ari kutora madhiragi and asati asvika palevel vari two tingavabatsira sei? All right, so treating these people, it's multi, maybe at a national level, I think it's multi-sectoral, but tichidzika even toti iwo ndowabatwa kuruguru rwangu wotozivana togara muraini mumwe chete, hachisi chinhu chichapedzwa nechipatara chete, hachisi chinhu chichapedzwa nemhuri yenyu chete, hachisi chinhu chichapedzwa necertain sector of society iri one. Zvoda kuaddresswa at different levels, zviri personalized also, kuti for iwewe what do we look into, right? So toona sei, maybe ndingodzoka muchano, toona sei kuti tambomention edu pamutoriro asati mentally deranged and but pane zvaakuchinja pabehavior. Tiri kutaurana tikunzwanana hapana violence, but tikungoona kuti pane zvakudi tikungoona kuti munhu haasi kurara haasi kumuka, whichever extreme it occurs pairi, haasi kudya and so on. Right, so what we would suggest, tichiri kutotaurirana tichiri kutonzwanana, so at a family level maybe ngatimbotangei tataura, ngataurei naye munhu. Obviously vamwe vazhinji anoramba, but asati arasika njere, I would suggest kumwe kwacho kutaura kunoda from a professional. Teta toona, definitely mungaona makutobvunzana, zvamaona usually zviri solid. Get professional help. So within our setup muno mukadoma, I think we have atina edu a psychiatrist ari a doctor, but in our learning would have passed through zvinhu izvi. See a doctor, kune ma nurses also anenge akaspecialize into psychiatry, so we have them pakadoma general varipo, private I'm not sure, but general varipo. Go with your child, go with your friend, go with your whoever who is being affected, endai naye ikoko tichiri kunzwanana pakutaura. So these guys are trained on how to approach munhu uyu to help them come out of my drugs. Then tichiri ikoko also kwekutaura naye, so mukutaura this person has certain structured questions which will help identify why we are kutomboita my drugs, and at times it's difficult to extract information from these guys depending nekuti wataura naye apa stage ipi, but with their training at times zvinobuda. So my friends iwayo idleness here ichi, and right, so those things they should be addressed earlier on. Kana ari my friends ngatitei zviri intentional kumba kuti we know kuti friend yako ningi ndiye ari kuleader this boy into my drugs. So let's be intentional about cutting that friendship. Uyo, so the most important person, unfortunately or fortunately, the most important person pakustopa nyaya dzema drugs is the addict himself.
kana iye asati adecida kuti ndoda kumira at times it's really difficult. So that's why ndatanga nekuti ari kunyanya kuda kucanceliwa ndiye kuzodhila nemafriends takuavoidawo marelapse and so on. But munhu ada kustrengthenwa pane inonzi cognitive behavioral therapy ndo zvavanenge vachiita kuti agone kuadjusta behavior and decision making into the right lane, abude kwaanga ari adecide kuti ningi handisi kuda chinhu ichi, aite that strong conviction iye pakutanga tisati taenda kumwe. So I would suggest kutaura naye sevabereki. Pamwe pacho stress is one of the things, and pamwe pacho stress ndiwe mbereki or ari kutosaita kuti ndiwe reason yestress yangu or you are the reason why ndakushandisa utoriro wacho. But so at times to talk to the addict uri wembereki, again kumuteerera kwake kunonetsa. Right, so get help. If you are religious, you have a pastor, I believe in their training, vamwe vacho they are trained also counseling is from that biblical perspective yaanenge vachishanda naye. Ngavauya vanhu ivavo vataure naye pachiri right, and mentally tichiri kunzwanana, tichine ability to decide what is right, tisati mentally no need to force him. Even if we try at times very difficult kumposa. Even kuisa nambotaura hangu zvemaparents kuzairi mutemo kuti panapa hapadai zvakati handizviona panapa. At times we might make the situation worse. Saka kutaurirana uku you know counseling, basically what counselors do, they don't decide for you and they help you reach a decision iri right. But kudecide kwakunge kukuforsa, but they build up slowly kuti uite the decision and yotoitika yobuda zvakaita sei zvakanaka. So that's why ndaita lean towards ikoko because ko uyu akutopenga right. Saka akupenga depends kuti apapi yake. So at times munhu violent achataurike naye. Chimwe chatsina kumenshina apana vanotanga kuba mari because they need to finance chinhu ichi because addiction yechimupusha kuti angatorei pane chataakushota ngatorei. Saka they will sell anything at whatever cost kuti ngoti ikwane kuti so zvimwe zvacho especially kana violent tsvakai mapurisa anokukwadzai munhu maona kuti angonopwanya maglazi. Perspective yacho ngaive kuti hatichadhile nemunhu ari kuti tinomuudza kuti because akati ndikuona kiti akugonomudza kuti hapana kiti because iye ari kuiona mustate yayo. Alright, so chimwe chinopiwa nekungotora madrugs pane inonzi dopamine ndo inowanda. So part of my effects ayo increase yenergy. So energy haisi yechikafu, ndeyekuti that neurotransmitter yawanzwa muropa rako ndo yakupa energy. Saka une zviwe zviri kudriver ichero usina kudya but chemically pane zvareleaswa mumiri because of what you have taken zvokudriver sterek energy yoita sei yowandisa. So get the police right. Saka pandati it's multisectoral anditi pane panotodiwa mapurisa kuti vauya vabate munhu otosungwa anditi otouya kuchipatara aine njema dzake ndokutoti zvishandike tozomusedheta kuchipatara ande tomurarisa. Paanozomuka usually vazhinji vacho toita palevel 9 but kune ma-psychiatric units anditi I was reading nyika hayo generally yanga ine mashoma amuno mukadoma hatitorina disadvantage but I believe I was reading into strategy Ministry of Health. They are targeting kuti vaite 60 across the country or more and hopefully we'll get something chiri padhuze nesu. So currently tiri kuendesa kuchinoi right. So this is a sort of an isolation center for vanhu panaita zvema-admissions into these units achiri mashoma. So izvezvi tinoendesa kuchinoi hospital, provincial hospital ine setup yekuhouse vanhu ava. Saka haisafe environment yekuti even structure haina kuwandawo maglass ari padhuze nemunhu because ane potential yekupwanya when it gets to that stage right. So these things are there but first port of call
kusvika kuchipatara nanditi then we then refer you using maroots aripo munhu otobatsirwa asvika ikoko ariko mapsychologist panotoitwa round kutenderera kwatoita tichiona varwere kuyako hariitwe tichienda pamubhedha and I've worked in one unit kuharare hospital salimgap right so inoitwa takagara kuti ana chiremba nemanestri kuno patient nemarelatives anotouyawo vanogara the other side right totaurirana tichinzwa kuti taapapi totomubvunza achiri kuonere zvinhu zviya kana achiri kuzviona tombomudzorera kuna psychologist kumacounselors munhu wese uyu is involved kuedza kubatsira uyu right so it's possible to come back and from these things apa ndamention hangu in the public sector private sector zviriko kuna anonzi mahalfway homes we get these things kuna naharare but kunoku I think panoton I've seen something chiripo right similar structures though are privatized but ekuhouse these guys who are yeah it's sort of ndo kurehab right so rehab it's rehabilitation so where these things are offered to rehabilitate this person yeah ndo kurehab kumarehab atiri kuona pa social media evanhu vekuti vanhu vane madrugs vanenge achinopinzwa mumadhaka achirohwa achidiscipliniwa and pane ari kuitwa pasocial media. Okay, What's your say and take pane iyayo ari kuitwa vekuti all right yeah so I'm not really aware of their approach as I think ndakamboona one pachiitwa saizvozvo what I know hangu chavanenge vachitry kuinstilla back into that person discipline right sort of to try and get you back to being a disciplined and principled person and yeah but I'm not sure what vanozviintroduce at what stage yeah but definitely pane pazvisingaite kuzviita pekuti hatisati akutaurirana paipi achiro tikamurova hazvina zvazvinobatsira chero tikamupinza paipi madhaka I want to believe munhu anenge apa certain stage yeunderstanding abva uku kwekuti ari violent ari kuona zvinhu taakutaurirana akarohwa anoroveka exactly yeah achiziva kuti andiri kuitei ndiri kutrainwa I want to believe pamwe anenge vatauriranawo kuti tiri kuita sei uri kuita go through what exactly right but what I'm aware of what I've seen people go through ndizvo the hospital setup yes rehabilitation right but it doesn't end and you see ndachiti paround racho kotodedzwa marelatives vouya vachiona kuti tiri kufamba sei also because kana akudzokera kumba the principal person or people vachabatsira munhu uyu are the immediate relatives vanenge vachigara naye so in doing this together tiri kuvaeducatawo kuti mukufana kunodii kumba anditi right so rehab extends kusvika ikoko anditi kusvika kumba munhu adzokera because remember tati imwe nyaya yekushayikwa kwemabasa munhu angangori idle saakadzokera still kusina basa racho risk yekuti relapse ichaitika ichakangokura right we need to be proactive mukutotsvagira munhu either zvekuita tiri kutoziva kuti achibva panapa ari kuenda papi chii chaari kunoita that plan should be well in advance asati abuda from that housed rehabilitation center maanga achigara nyaya yakakura straight and mabasa pakakura straight imimi semunhu akamboshanda nevanhu ava ende mukambobatsira how do you think kuti secity we can tackle this problem yatinayo how best anditi right ameno tozvitangira papi right so chekutanga is just awareness anditi I think strides are being made so ina mesel the Adventist church member tino tine group sort of ratakatanga from our church organization to try and raise awareness and which I believe is the starting point
I remember tiri kuchikoro taimbozvitwa zvinhu izvi vachida kudzidzisa nezvema-STIs. Kugariswa samwe tikaradzwa mapicture zvinhu the worst case scenario utobwatya uboona no akutambirwa. And but I think reflecting for me now not that awareness ndizvozvo ndakanga ndatoawe ndizvotoda. So exactly, so raising awareness chinhu chakakosha. I understand the police are doing it. So zviri kuitwa zvinhu izvi in schools. Vana vachitaura manesi ari in that department repsychiatry. Recently this week I've seen some vachienda kumaschools kudo raise awareness on these things. Our church also we've gone kunana weValley uko tichiita raise awareness in other schools kurimuka. So ndopa zvotangira. And so maitirwo azvo, I think this thing is a menace. Chiri kunetsa maitirwo azvo, maybe we are slower than maitikiro azviri kuita. We might need to pick up pace yekuzviita. Ngazviitwe frequently zviri kana chitoti weekly. And let it be coordinated. Maybe zvezvi tichiri kuita tiri isolated kuti chechi kwedu tiri kuitawo avo chechi kwavo vari kuitawo mapurisa ari kuitawo. And so let's have platforms as a city now. I think to address your question, let's have a platform, be it a steering committee for this thing. Whoever might organize it, I organize, I include my sectors so that kana tichiita tiri kuita tiri united. And frequency yacho yogadzirwa kuti nemaitikiro azviri kuita weekly. Let's have something to raise awareness. Weekly let's have something chekuraise awareness. So awareness is the starting point. Iitwe at that level. Yes, tikwata karimuka tikuenda kurimuka, tikwata kaweValley zviri well coordinated. And that's the starting point. Right, then tichienda kumberi, I believe one of the sectors irufana kupinda futi ipapa tisu vari ku health sector kwacho. And but both private and public. And let's engage tipinde in that structure. To pari kuedyitwa vanhu vamwe vari kutotaura kuti yani tisu. And tozivisa vanhu zvinhu zvofamba so kuri wese kwaunogona kusvika ndeuko. Just kungovhurwa maziso ikoko kobatsira mumwe munhu kuti aite asiyane nazvo. Right, then challenge iripo is nationwide ayo ndiyo yema centers where these people can be housed. Right, nesystem iripo I want to believe why tiri kunyanyoita relapse. Right, because kushoma zvotoreva kuti kunozara. Saka kukazara yet manpower iripo ndiyo ishoma in those units kuhauswa vanhu ava. Exactly. And because there's more that need to come up. Right, so possibly pamwe tiri kuita basa riri kuitwa to the best of their ability, but maybe harisi kuitwa to completion. Because we have to discharge so that we absorb. Right, but if we have a center iri closer within our city, if we can have something like that, it's something that we were also working on as a church. Kuti tine funding yatatakawana, but we were also hoping to kuti next stage kuti tiwane a community center, but also ine imwe sector yekuti liaising neMinistry of Health tinogona kutora vanhu ava vaane those extremes vari kuda rehabilitation. But also vanhu vaya vari kudzoka, and they need somewhere to go. We need to have those structures kuti kana anga asina basa even akanopinda pane risiri kumbhadhara haro, but there's something to do. And para project ekuita pane zvekuoccupy mind yemunhu iye, to keep them away from either friends or what vanga vachiinfluence, to keep them away from idleness. So nationally I know there's a structure iri kuuyayo, it's cascading down to us as a city, but neso we need to start thinking proactively towards what we can do as a city to try and curb this issue. Aningani amayeke ku church ku7 you are helping. Yes, we are, but obviously tine ma limitations or at it now.
but we are helping taking advantage of current structure iripo. Okay, Yes, sure. tikaona kuti kuda kuti uendeswe kuhospital vamwe wambomenshena vaya vekuti maybe tichiri kutogona kutaura naye tichiri pastage iyoyo, right? Vamwe we also engaging anonzi counseling facilities here. Totouya kumba kwenyu wherever totoita sei totodiscuss totoita counsel that person there pamwe chete nevabereki on how to handle and how to bring this person out of. Saka ava vanenge vane maike iri kutora madrugs iye zvino anokubata sei? Let's say kuti asati asvika paextend yekuti akupenga anoda kukanseliwa. Alright, so I can share my contact. Maita basa Dr Mutandiri nekuuya kuzotidzidzisa nekutitsanangurira kuti tinzwisise kuti chii chinoitika. Mangwana handizivi, pamwe ihama yangu angava munin'ina, maybe in future I will know how to handle it. Kuti ndikaona mufana wangu akudai so rega ndimubate so zvichibva painformation yamunenge matipa. Thank you so much nenguva yamatipa. And I think my conversations will need to kuzomadzokerera. Then probably pamwe monyatsopinda zviri deep and monyatsobatsira vanhu. So I think kuti tichakudaidzai futi kana muri free. People they should also understand kuti kainterview kataita kadiki because very busy and phone constantly vari kutsvagwa. Probably needs to go somewhere to save someone out there. Saka for that reason, thank you so much. And I don't know kana pane zvatataura, you have something to add or anything that you want to say? But yeah, maybe just to approach kuvanhu vese. This thing chiruda munhu wese. Haisinyaya yekuti munhu wepanext ndiani mwana affectwa haina zvina basa nenyaya. Haisi kuda izvozvo. Let's work together. Let everyone be involved. Tibatirane pamwe chete where we can, how we can. And it's not something to ignore. Sooner or later, it will affect iwewe or someone closer to you. The nation has declared it a national disaster. It means everyone ingative engaged. Kutoita strategy nyika yotoona kuti iyi problem. Tobata nyika yese. So let everyone be engaged, either by raising awareness or by doing whatever you can within your sphere of influence to try and kill this issue. Thank you so much. To tell you.